అవుతుంది. అవునా కదా? Yes, sir. దూరం దూరం వచ్చాయనుకోండి, వెరీ క్లోజ్ టు అండ్ ఈచ్ అదర్ షుడ్ ఎక్స్పెక్ట్ ఎ ఫెయిర్లీ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ కోరిలేషన్ బిట్వీన్ ద వేరియబుల్స్. And the points is widely scattered and poor correlation is expected. This method is, however, is not suitable. The number of observations is fairly large. అంటే చిన్నది, ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక 100, 200 ఆ గ్రాఫ్ లో పట్టే విధంగా తీసుకున్నట్లయితే we have take the value numbers in the graph. We can take the graph easily. Suppose lakhs లో ఉందనుకోండి, we can find it in the graph. No. So we can find తీసుకోవచ్చు 1 lakh 2 lakhs 3 lakhs తీసుకోవచ్చు, కానీ గ్రాఫ్ అనేది పర్ఫెక్ట్ గా ఉంది. సో రైట్ ద స్కాటర్ డయాగ్రామ్ అంటే మీరు ఏం రాయాలి? దిస్ ఈస్ వాట్ ఐ హావ్ టోల్డ్ 1.3. ద సింప్లెస్ట్ వే టు ద డయాగ్రామ్ అనేది ఇలా ఉంటుంది. ఈ కండిషన్స్ అప్లై అవుతాయి. వెరీ అంటే మీరు మర్చిపోయినప్పటికీ కూడా యూ హావ్ టు రైట్ దీస్ పాయింట్స్. దగ్గరగా ఉన్నట్లయితే ఇది యూస్ఫుల్ ఉంటుంది, లార్జ్ నెంబర్ అయితే ఇది యూస్ఫుల్ కాదు. పాయింట్స్ కనుక దూరంగా ఉన్నట్లయితే ద డాన్స్ షుడ్ బి ద very high, so the plots will be very clean and neat. Diagram will be shown as called as scatter diagram. It most important for your exam. Understood all of you? Any doubts, ask me immediately. No, sir. Okay, good. Hall Pearson coefficient of correlation, very important. A measure of intensity or degree of linear relation between two variables. As a measure of intensity or a degree of a linear relationship between two variables, that is called Pearson. Carl Pearson is 1867 to 1936. A British biometrician developed a formula called correlation coefficient. The correlation coefficient between two random variables x and y is usually denoted by gamma x and y, or simply rx and y, numerical measure linear relation. And ఏం రాస్తాం? rx కార్ల్ పియర్సన్ లో ఆర్ఎక్స్వై అంటే ఏం రాస్తాం? ఇక్కడ చూడండి, ఆర్ఎక్స్వై అంటే జస్ట్ మినిట్, జస్ట్ మినిట్ చాందలై. Here, this is rxy here. This is called as covariance of xy. Clearly listening, all of you? This is covariance of xy. This is sigma x and sigma y. What is sigma? Tell me, anyone. Is standard deviation or not? Sigma xy is standard deviation or not? మిమ్మల్నేనండి. Standard deviation. మరి చెప్పండి, ఒకరు నలుగురు ఉన్నారు, రెస్పాండ్ కండి. స్టాండర్డ్ డివియేషన్. సో therefore xi yi is equal 1 to 3. n is the bivariate distribution, so we can take here covariance of xy. This is the formula of Carl Pearson. E of covariance of xy ని మనం ఏం రాస్తామంటే E of x minus ex, అంటే this is a mean, then y, that is ey is mean, so that is x minus ex, y minus ey. This we can simplify this formula is 1 by n summation of this one be treated as xi minus ex, this is yi minus y bar. So therefore standard deviation is sigma x square is equal to x square అంటున్నాం కాబట్టి ఈ నేమ్ రాస్తాం x minus ex whole square is equal to 1 by n summation of x minus x bar whole square. ఇక్కడ స్క్వేర్ లేదు కాబట్టి ఇక్కడ స్క్వేర్ వాడాము, కింద స్క్వేర్ వచ్చింది కాబట్టి again we are using the square. Then sigma square y also same, y minus ey whole square, therefore 1 by n. All of you joined with my user ID or your direct password? Direct password, sir. From university website? Sir. Sir, direct password. Okay. Yeah, you can send in the group your passwords link. One of the student is asking to join. So therefore sigma square y ey minus ey minus y minus ey whole square, y minus ey minus whole square is equal to 1 by n summation of yi minus y bar
whole square. Just a minute. So another convenient form for the formula of the computational works as follows here. So another what is one covariance of xy? ఇంతకు ముందు మనం చెప్పినట్టు 1 by n summation of xi minus x bar yi minus y bar. So this should be expand here 1 by n summation of x. This is xi minus yi minus x bar y minus xi y bar. This is a plus b whole square a minus b whole square formula. That's why we are writing here. This is a fundamental formula. Then covariance of xy here we can see here xi minus y get cancelled here. What is the remaining? Xi yi minus plus minus. So we are simplifying. This is plus xy. This is plus xy bar. It is correct or not? మిమ్మల్ని అండి అడిగేది. మరి చెప్పండి. ఎస్ అని కూడా చెప్పరు ఏందమ్మా. సో ఎందుకు వస్తుంది? ఒక నిమిషం. Just a minute. So see here all of you. This is xi minus x bar y. Then summation, then sigma square x is equal to 1. What we know here earlierly, 1 by n summation of xi minus x bar whole square, sigma square y 1 by n summation of y. ఇంతకు ముందే చూసాం, మళ్ళీ నేను ఒకసారి ముందుకు తీసుకెళ్తాను మిమ్మల్ని ఇక్కడికి. చూడండి ఇక్కడ చూడండి సమ్మేషన్ ఆఫ్ ex minus axi whole square అంటే ఇక్కడ రాసాం మనం. ఇక్కడ రాసాం చూడండి xi minus x bar whole square yi minus y bar whole square. అదే రాస్తున్నాం ఇక్కడ xi minus x bar whole square yi minus y bar whole square. That is summation of x square and summation of y square. Sorry, summation of standard deviation sigma x square and sigma y square. What is the formula we are writing here? So why we are writing the formula here? Gamma r x comma we are writing here the covariance of xy formula. We can write here 1 by n summation of xi minus x bar yi minus y bar. అంటే మనం rxy లో ఫస్ట్ ఏం రాస్తాము? న్యూమరికల్ వాల్యూలో we are writing xi minus x bar yi minus y bar in the denominator under root of 1 by n summation of 1 by n summation of xi minus x bar whole square 1 by n summation of yi minus y bar whole square. ఎందుకు రాయాలి అలా? ఎందుకు రాయాలంటే చూడండి ఇక్కడ రాసాము న్యూమరికల్ rxy అంటే ఏంది? కోవేరియన్స్ ఆఫ్ xy by 6 standard deviation of x and standard deviation of అట్లే రాస్తున్నాం. కోవేరియన్స్ ఆఫ్ xy 1 by n summation of xi minus x bar yi minus y bar. కింద స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ సిగ్మా x ఏంది? 1 by n summation of xi minus x bar whole square 1 by n summation of yi minus y bar whole square. మీద ఇక్కడ చూడండి, మీద 1 by n కామన్ తీసుకున్నా, కింద 1 by n రూట్ 1 by n కామన్ తీస్తే బయటికి 1 by n వస్తుంది. ఈ 1 by n రెండు క్యాన్సిల్ అవుతాయా కాదా? సో వెరీ గుడ్. సమ్మేషన్ ఆఫ్ xi minus x bar yi minus y bar కింద అండర్ రూట్ ఆఫ్ సమ్మేషన్ ఆఫ్ xi minus x bar whole square summation of yi minus y bar whole square. It is called as Carl Pearson. See here, x bar and y bar is a fractional and x and y are assumed large values here, and the above formula are not generally used in the numerical problem. In such case, the step deviation method can be used here. So in the step deviation coefficient of formula వచ్చిన తర్వాత, so Carl Pearson coefficient we have to find between x and y is given here rx comma y is equal to n into summation of dx dy. dx dy అంటే ఎక్కడ వస్తుంది? ఒక ప్రాబ్లం చెప్పినప్పుడు చెప్తా నేను. summation of dx dy. So under root of n into dx square minus dx x అంటే dx square, x bar అంటే summation of dx whole square, మళ్ళీ n into y అంటే dy square, y bar అంటే dy whole square. So where we are writing here dx is equal to x minus a, dy is equal to y minus b. A, b are any attributive values seriously respect to the number of pairs of observations.
So see here. So number of pairs of observation we are taking here only. Don't post the WhatsApp group. We have a lot of thinking. Please, Satish, don't anyone post in WhatsApp groups, please. So then the remarks the following, the figures of the standard r greater than 0 and r less than 0, that is r is equal to 0, that is plus r minus 1. See this diagram, all of you, very most important. This is r greater than 0. This is the greater than 0. This is the less than 0. Is equal to 0 is equal. Then y is equal to x ante e axis lo y is equal to x, e axis lo x plus 1. This is r plus 1, this r is equal to minus 1. Y is equal to x aithe plus 1 aitadi, x plus 1 aithe r is equal to 1 minus 1. This is the diagram of this one. So see here, it may be noted that Rx comma y provides a measure of linear relationship between x and y for non-linear relationship, that is covariance of xy is equal to, ఇంతకుముందు ఏమన్నాం, covariance of xy standard deviation of x, standard deviation of y అన్నమా లేదా? అప్పుడు ఇక్కడ covariance of xy ఏమనొచ్చు, standard deviation of x and y అనొచ్చు. So therefore Karl Pearson correlation is also called as covariance of xy is equal to e of x minus ex and y minus ey, we can call as that condition. So then we can take here properties of correlation coefficient. So the limits of correlation coefficient. What is the limits? They will ask in the examination. So the correlation coefficient Rx comma y covariance formula అందుకున్నాం ఇంతకు ముందు, covariance of x comma y is equal to standard deviation of x and standard deviation of y. ఇంతకు ముందే చెప్పుకున్నాం దీన్ని, మళ్ళీ చెప్తున్నా. Rx comma y 1 by n summation of xi minus x bar yi minus y bar. ఏమంటాం దీన్ని మనము? Covariance of xy. Covariance of xy. Very good. This is దీన్ని ఏమంటాము? Standard deviation of x and standard deviation of y. 1 by n కామన్ తీసేస్తే ఇంతకు ముందు కనుక్కున్న వాల్యూ మనకి యాజ్ ఇట్ ఈజ్ వచ్చిందా రాలేదా? అవును సార్. ఇంతకు ముందు రాసిందే రాశాడు కోరిలేషన్, బట్ స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్. ఇప్పుడు స్క్వేర్ చేస్తున్నాడు. ఈ ఫార్ములాలో ఇచ్చిన వాల్యూని ఆర్ స్క్వేర్ ఎక్స్ వై, చూడండి ఆర్ స్క్వేర్ ఎక్స్ వై. స్క్వేర్ ఎందుకు చేస్తున్నాము సార్ అని అడుగుతున్నారు. సో వై వీఆర్ స్క్వేరింగ్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ కోరిలేషన్. ఎస్, ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ కోరిలేషన్ కోఎఫిషియంట్ ఎలా కనుక్కోవడం. సో సిగ్మా ఎక్స్ఐ మైనస్ ఎక్స్ మొత్తాన్ని హోల్ స్క్వేర్ చేస్తున్నాం. హోల్ స్క్వేర్ చేసి కింద సిగ్మా ఎక్స్ఐ మైనస్ ఏ హోల్ స్క్వేర్, సిగ్మా వైఐ మైనస్ హోల్ స్క్వేర్ కి రూట్ ఇక్కడ స్క్వేర్ కి రూట్ ఎగిరిపోతుందా లేదా? అవును సార్. వెరీ గుడ్. స్క్వేర్ కి రూట్ ఎగిరిపోతుంది కాబట్టి సిగ్మా ఎక్స్ఐ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ వైఐ మైనస్ వై బార్ హోల్ స్క్వేర్ మీద న్యూమరికల్ వెళ్ళాలంటే. సో ఎక్స్ఐ మైనస్ ఎక్స్ బార్ ని వైఐ మైనస్ వై బార్ ని మనం ఏమని తీసుకుంటున్నాం? ఒక్క నిమిషం మీదికి వెళ్తానండి, నేను క్లియర్ చేస్తున్నాను. ఒకసారి మీదికి వెళ్తాను. ఇక్కడ రాసాం హియర్ ఏ అండ్ బి ఆర్ ఆర్బిటరీ వాల్యూస్ ఎక్స్ అండ్ వై సిరీస్ ఆర్ రెస్పెక్టివ్ అన్నామా లేదా? అంటే ఇక్కడ మనం ఏం తీసుకుంటున్నాము? సో అప్పుడు దీన్ని ఏమని తీసుకుంటాం? స్మాల్ ఎక్స్ఐ మైనస్ ఎక్స్ బార్ ని ఏగా, వైఐ మైనస్ వై బార్ ను బిఐ గా తీసుకుంటే సమ్మేషన్ ఆఫ్ ఏ బిఐ మైనస్ హోల్ స్క్వేర్, సమ్మేషన్ ఆఫ్ ఏ హోల్ స్క్వేర్, సమ్మేషన్ ఆఫ్ బిఐ హోల్ స్క్వేర్ గా రాయడం జరుగుతుంది. సో దేర్ ఫోర్ వేర్ ఇక్కడ రాస్తాం వేర్ ఏ is equal to xi minus x bar, bi is equal to yi minus y bar. So when the square inequality first semester లో నేర్చుకున్నారా? Cauchy square inequality. Yes sir. Very good. Cauchy square inequality a bi is equal to I is equal to 1 2 3 n and real equations. So for summation of a is equal to 1 to a ba whole square. Here summation of I is equal to 1 a ba whole square less than or equal to summation of I is equal to 1 a whole square. Summation of I is equal to 1 b అంటే ఏంటి? అది ఈక్వల్ అయినా కావచ్చు, ఏబిఏ హోల్ స్క్వేర్ కి లెస్ దాన్ అయినా కావచ్చు. అవునా కదా? ఎందుకు అవుతుంది, ఎట్లా అవుతుంది అనేది మనం ప్రాబ్లం చేసినప్పుడు మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సో దేర్ ఫోర్ ద సైన్ ఆఫ్ ద ఈక్వాలిటీ ఆఫ్ ద హోల్డింగ్ a1 by b1 is equal to a2 by b2 is equal to an by bn అట్లా కావచ్చు, ఇట్లా కావచ్చు. సో యూజింగ్ స్క్వాజ్ ఇన్ఈక్వాలిటీ r square xy less than or equal to 1 or rxy modulus of rxy less than or equal to plus or minus 1, that is minus 1 less than or equal to r x comma y less than or అంటే -1 నుంచి +1 మధ్య ఉండేదే కోరిలేషన్ కోఎఫిషియంట్. వాడు అడుగుతాడు రైట్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ కోరిలేషన్ కోఎఫిషియంట్, ఇది రాయాలి. క్లియర్? ఎనీ మోర్ డౌట్స్? No sir.
ఒక్కరే మాట్లాడుతున్నారు, జ్యోతి ఒకటే మాట్లాడుతున్నారు, రూపం ఒకటే 12 మంది ఉన్నారు క్లాస్ లో, 11 మంది ఉన్నారు. All of you please respond. No, sir. Very good. All of you understood? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. Let us one theorem we have to do here. Correlation coefficient is independent of change of origin and scale. So what is the independent? What is the origin? Origin means it's the center of point. Am I correct or not? Yes, sir. So origin. Tell me. Tell me anyone. I am listening. Shall I continue? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Let us consider two random variables x and y, and to study the effect of change of origin scale to introduce two variables uv. అక్కడ xy తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ two variables ఏం తీసుకుంటున్నాము, ఆ random variables xy తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ two random variables u, v తీసుకుంటాం. So we know that the formula rx, y, that is covariance of x, y by standard deviation of x and standard deviation of y, sigma x and into sigma y. See here all of you, what is the formula here? That is u is equal to x minus a by h and v is equal to y minus b by k. This is x minus h, this is y minus b, h comma k we are taking standard values. So మనం అప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం, so we are taking here u not తీసుకపోతే unit తీసుకపోతే రాస్తున్నాము u is equal to x minus a by h క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తున్నా, చేసి అన్ని వన్ సైడ్ పట్టుకపోతే ఏమైతుంది, x is equal to a plus u, y is equal to b plus k వస్తుందా రాదా? Yes, sir. వస్తుంది కదా? ఓకే, వెరీ గుడ్. వస్తుంది, వెరీ గుడ్. So see here, so where a comma b and h comma k are constants, in h comma k are very here h greater than 0, k greater than 0. So h is equal to x is equal to a plus hu and y is equal to b plus kv. On taking expectations we are taking here, see here all of you, is the most important. E of x is equal to, మనం ఏమన్నాం e of x అంటే ఇంతకు ముందు? X minus x bar. వెరీ గుడ్. అక్కడ ఏం రాస్తాము, a ప్లస్ heu అంటే a ని కాన్స్టెంట్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ గా రాసుకుంటాము, hu ప్లేస్ లో ఏం రాస్తాం మనం, e of u రాస్తాం, u ప్లేస్ లో ఏం రాస్తాం, e of u. అట్లాగే ఈ ని తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి b ని కాన్స్టెంట్ కాబట్టి అట్లే రాస్తాం, k అట్లనే ఉంచుతాం కాన్స్టెంట్ కాబట్టి v ప్లేస్ లో ఏం రాస్తాం, v of v రాస్తాం. సో దేర్ ఫోర్ వి హావ్ టేక్ ఇక్కడ x minus ex is equal to a plus x minus ex is equal to a plus hu. ఎందుకు x minus ex is equal to a plus x minus ex? ఇక్కడ x తీసుకుంటున్నా నేను, x minus ex తీసుకుంటే a plus hu. So this is e I am removing here, x minus ex is equal h plus a plus hu minus hu. రెండు అంటే x వాల్యూని ex వాల్యూ మైనస్ నాట్. అర్థం కాదా? అర్థమైంది సార్. అర్థమైంది. ఒకదాని x వాల్యూ a plus hu, ex వాల్యూ a minus hu, అవునా? అవును సార్. అప్పుడు ఏమైతుంది, హెచ్ కామన్ తీస్తున్నాడు, హెచ్ కామన్ తీస్తే ఈ ప్లస్ ఏ మైనస్ ఏ క్యాన్సిల్ అవుతుంది, ఇక్కడ ప్లస్ ఏ మైనస్ ఏ క్యాన్సిల్ అయిపోతే యూ మైనస్ యూ. కరెక్ట్? Yes sir. H of u minus e of u. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఎవరు? Then y of e minus y b plus ky is the same has been writing here, k into v minus e. Then covariance of xy is equal to e of x minus ex, y of e minus e. Earlier what we told we have learned here. Then e of h comma u of e minus u, then k of e comma v we can write here as easily here. So therefore we are writing again here. So therefore e h of u, then ఇక్కడ ఏముందండి, ఏం రౌండ్ చేశాను నేను, ఇక్కడ ఏం రౌండ్ చేశాను, ఇక్కడ ఏముంది, హెచ్కేఈ కాన్స్టెంట్స్ బయటికి తీసుకుంటున్నాం, తీసుకోవచ్చా? దెన్ హెచ్ ఆఫ్ ఈయు, దెన్ వి మైనస్ ఈవి రాసుకోవచ్చా? Then hk is constant here, hk is constant, we can write here. This is called of, just a minute, Covariance of u comma. just wait. E of h union of e minus u, v minus v, this is called of covariance of uv. అక్కడ వేరియబుల్స్ uv తీసుకున్నాం కాబట్టి uv అని రాస్తాం, xy తీసుకుంటే xy అని రాస్తాం. కరెక్ట్? Yes sir. Very good. Then standard deviation sigma x square is equal x minus ex square, that is we are writing e of square రాస్తున్నాం కాబట్టి
h square minus e of h square minus u minus e square. స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా, h స్క్వేర్ ఇస్ కాన్స్టెంట్ బయటికి తీసుకొస్తున్నా. అప్పుడు e ఆఫ్ h స్క్వేర్ మైనస్ u స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ సిగ్మా స్క్వేర్ u. ఇంతకు ముందు మనం సిగ్మా స్క్వేర్ x దాచుకున్నాం. ముందు చూపించానా ఒకసారి, అవసరం లేదా? అర్థమైంది, వెరీ గుడ్. సిగ్మా స్క్వేర్ h and sigma x also same. Sigma x is hcu, so therefore sigma y is also same. K square is equal to sigma v square. So sigma y is equal K sigma y. The K greater than 0. The two fundamentals we are taking here are sigma y covariance of xy by sigma x sigma y. Sorry, standard deviation of x and standard deviation of y. So hk of the covariance and hk of covariance of uy, standard deviation of u, k standard deviation of v. So therefore h అనేది denominator numerator లో h అనేది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ h ఇక్కడ h క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సో therefore కామన్ గా తీసుకున్నది covariance of u by sigma x sigma u. This is called of r into uv. This is called as what we are telling here, correlation, coefficient of independent of change of origin scale, fundamental importance of numerical computation of the correlation. So if xy are random variables in abcd or real numbers a not equal to 0, c not equal to 0, r is equal to ax plus by, then ac by modulus of ac, that is r x comma y. Then the two independent random variables correlated, x y and independent variables r x comma y is equal to 0 within the modulus only, then we can call as that is two independent variables. Any doubts, ask me. Any doubts, ask me. Then we go to the problems. Shall I go to the problems? Yes, sir. వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం. ఎస్, ఇప్పుడు ఇంతసేపు చెప్పిందంతా కొద్దిగా బుర్ర ఖరాబ్ అయినా పర్వాలేదు, కానీ ఇప్పుడైతే అర్థమవుతుంది. చూడండి, ఫాదర్స్ అండ్ సన్స్ రెండు టేబుల్స్ ఇచ్చాడు. కాలిక్యులేట్ కోరిలేషన్ కోఎఫిషియంట్ ద ఫాలోయింగ్ హైట్స్ అండ్ ఫాదర్స్ ఇచ్చాడు. వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా? కోవేరియన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై బై సిగ్మా ఎక్స్ అండ్ సిగ్మా స్టాండర్డ్ డివిజన్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్టాండర్డ్ డివిజన్ ఆఫ్ వై. కరెక్టా? దీన్ని ఏం రాసుకో? సిగ్మా ఎక్స్ వై బై, దీన్ని ఏమని రాసుకోవచ్చు? సిగ్మా ఎక్స్ ను అండర్ రూట్ ఆఫ్ సిగ్మా ఎక్స్ స్క్వేర్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ సిగ్మా వై స్క్వేర్ రాసుకోవచ్చునా? రాసుకోవచ్చునా? రాసుకోరా? 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72 ఇచ్చిన వాల్యూస్ ఇక్కడ రాశాను. అమ్మా ఇది టోటల్ కరెక్ట్ ఉందా చూడండి అమ్మ ఒకసారి. ఈ టోటల్ కరెక్ట్ ఉందా లేదు చెప్పండి. పాస్. ఒకరు ఎక్స్ ఒకరు వై చేసి చెప్పండి అమ్మా నాకు. కరెక్టే సార్. కరెక్టా? Yes sir. ఎక్స్ అండ్ వై బోత్ ఆర్ సేమ్. Yes sir. Yes sir. సో ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే 65 ఇంటూ 65 ఒకరు క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. 65 ఇంటూ 65 5 into 64. కరెక్టే సార్. కరెక్టేనా? అంటే మనం మీరు అది హోంవర్క్ చేయండి. మొత్తం ఎక్స్ స్క్వేర్ మల్టిప్లై చేసాం. సారీ, టోటల్ ఎంత వచ్చింది? 37,028 వచ్చిందా? Yes sir. వై స్క్వేర్ అంటే ఈ వైని ఒక్కదాన్ని స్క్వేర్ చేస్తూ పోయినట్లయితే 44, 18, 46, 24, 42, 25, 46, 24, 51, 84, 47, 64, 501 ఎంత వచ్చింది? 38,132. 65 ఇంటూ 67 ఎంతో చెప్పండి నాకు. మల్టిప్లై చేయండి 65 ఇంటూ 67. సార్ ఒకసారి సమ్మేషన్ ఆఫ్ వై చూడమనండి సార్. 552 వస్తుంది. ఒకసారి సమ్మేషన్ ఆఫ్ వై చూడండి అమ్మా. ఎవరన్నా సమ్మేషన్ ఆఫ్ వై చూడండి ఒకసారి ప్లీజ్. సార్ వస్తుంది కదా సార్ టోటల్ వై సమ్మేషన్ ఎంత వచ్చింది? 552. 552 సార్. ఎంత వచ్చిందమ్మా? 552 వచ్చింది సార్. ఓకే ఓకే, అందుకే చూడమన్నాను మిమ్మల్ని. ఓకే, 552 వచ్చిందా ఇది? Yes sir. వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్. 552 వేద్దాం ఇక్కడ. 552 ఇది 37,028 కరెక్ట్ వచ్చిందా చూడండి టోటల్.
ఒకరు ఎక్స్ స్క్వేర్ చేయండి, ఒకరు వై స్క్వేర్ చేయండి అమ్మా, చేస్తే తొందరగా అయిపోతుంది. ఎస్ సార్ కరెక్టే సార్ ఎక్స్ స్క్వేర్ సమ్మేషన్ అంటే మనము ఎక్స్ స్క్వేర్ వాల్యూస్ కరెక్టా కదా నేను చెక్ చేయట్లేదు ఇప్పుడు. యూ హ్యావ్ టు చెక్ ఎక్స్ స్క్వేర్ వాల్యూస్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్. వాడు ఇచ్చిన వాల్యూస్ ద టోటల్ ఈస్ కరెక్ట్. ఐఎమ్ కరెక్ట్. ఎస్ సార్ మనం అక్కడ తప్పేమన్నా పోతే వీ హ్యావ్ టు చేంజ్ ఇట్ హియర్. వెరీ గుడ్. సో దెన్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్. దిస్ ఇస్ 38 132. ద XY 65 into 67 ఎంతో చూడండి ఒకసారి. 65 into 67. 4355. So that is total. Very good, very good. The total is 35 760. ఇక్కడ ఏమైనా తప్పులు పోతే మార్చుకుందాం. The squares ఏమైనా తప్పులు పోతే మార్చండి, ఓకేనా? Okay, sir. So we here 35 760. So therefore 554 552 3708. So you have to do here 37 560 by 3708 to 31 832. Total is ఇది కరెక్ట్. ఒకసారి చేయండి, ఇది రూట్ చేయండి ఒకసారి. రూట్ చేయండి ఒకసారి. Out of 40 members, all are from Hyderabad Study Center or remaining study center? Anyone is there? Remaining. Anyone except Hyderabad Study Center? Anyone is there? Yes, sir. 4. You tell me who is that name? Huh? Tejaswini. Where? Which center, amma? No. I am asking Hyderabad Study Center means those who are coming practical classes Hyderabad. I am not asking Warangal and other than places. Anyone is there? Hyderabad center is not there, sir. Anantapur center. Rupa Mohan is Anantapur center. Yes, sir. So you are clear up to 4th semester, Rupa? No, sir. First and second semester are completed, sir. 1 year career gaps. Okay, you can understanding your my. Yes, sir. I am understanding, sir. Very good. Come regularly, except Rupa. Okay, 0. కోమలి చేసినారా? ఇది వచ్చింది ఆన్సర్? చేస్తున్నాను సార్. నువ్వు ఒకదానివి కదా, ఎవరో ఇద్దరు ముగ్గురు చేయండి. సార్ కరెక్టే సార్. Very good. సమ్మేషన్ ఆఫ్ XY కరెక్టే సార్. Correct, right. మనం లోపల ఏమైనా ఇంటర్నల్ వాల్యూస్ is wrong. X square y square values is any wrong, we have to rectify it. What is the formula? Is sigma xy by summation of xy by summation of x square summation of y square. This is the problem. It is how much is there? It is a positive or negative? How much is there? It is plus or minus? Plus sir, positive correlation. This is positive correlation. Minus 0.603, it is negative correlation. Correct? Yes sir. So this is another one example also. We will take another example. See here, very problematic. They have given here in the first problem, fathers and sons. Very clear? Yes sir. In the second problem, a study is conducted involving 10 students to investigate the association between mathematics and statistics tests. The question arises here is the relationship between the degrees gained by the 10 students in mathematics and statistics tests, the marks out of 30. First time ichadamma students ichadu. Avuna? Yes, sir. Yes sir. 10 స్టాటిస్టిక్స్ మాట్లాడాలమ్మా. మన క్లాస్ స్టాటిస్టిక్స్ అనే మ్యాటర్ ఇంటర్నల్ గా మీరు నేను మాట్లాడితే మీకు అర్థమవుతుంది. ప్లీజ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ రెస్పాండ్. తప్పో రైట్ రెస్పాండ్ కండి ప్లీజ్. లెట్ డినోట్ ద మ్యాథమెటిక్స్ మార్క్ డిటోనేటెడ్. ఫస్ట్ మ్యాథమెటిక్స్ ఇచ్చారు టేబుల్లో కాబట్టి దీన్ని ఎక్స్ అనుకుంటున్నా, దెన్ స్టాటిస్టిక్స్ ఏమనుకుంటున్నా వై అనుకుంటున్నా. సో ఫార్ములా ఏంది? సమ్మేషన్ ఆఫ్ ఇక్కడ 3 ఇచ్చాడు కాబట్టి ఫార్ములా ఏంటి? xi మైనస్ x బార్ yi మైనస్ y బార్ బై summation of xi minus x bar whole square, yi minus y bar whole square. Clear? Yes, sir. Yes sir. So x bar is equal 1 by n summation of xy, y bar is equal 1 by n summation of y. N is equal number of students. ఎంత మంది ఉన్నారు number of students ఇక్కడ? 10 students ఉన్నారు. 10 students. Very good. 10 students. ఇక రాశానండి. xi ఇది ఒకసారి xi ఒక టోటల్ చేయండి, yi ఒక టోటల్ చేయండి అమ్మా ఫాస్ట్. ఓకే సార్. 173 summation of xi correct sir. Very good. Summation xyi. $200 correct sir summation.
Very sir. good. Very good. Very good. Y8 Very good. Very good. Very good. Xi minus x bar whole square. See here. Xi minus x bar whole square. X bar is equal to here. What is total summation xi? 173. Correct? 173. Yes, So sir. how mmany number this is? 10. Am I correct? 10. 173 by 10, how much? 17.3. 17.3. 1.7. 17.3. 173 by 10, 17.3 kada Komali. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 200 by 10 is 20. Correct? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So see here. So 20 minus 17.3. Calculate one 20 minus 17.3. 2.5. 2.7, sir. Very good. Very good. Listen, one minus we will take. 12 minus 17.3. Minus 5.3. 5.3. Minus 5.3. Correct? Yes, sir. So take 17 minus 7.3 is 0.9. Correct? Yes, sir. Minus 0.3. 0.9. 0.9. So then xi. So minus 0.3. Sorry. 17 minus 17.3 minus 0.2. Correct. Minus Correct. 0.3. Base. You can total xi minus x bar. All of you, please. Sumaya, listening? Yes, sir. You did not responding. Sir, we get answer 0, sir. Summation of Very good. Summation of 0 plus and minus is 0. Then what we have taken then next year, xi 2.7 into 2.7, how much? 7.29, sir. So this is the total. This almost we are done by x square, and the final is 356.1. Again we are taking 20 minus 20 0. Again xi minus yi we are taking, that is the summation of 0. Then x bar holds xi minus y bar also, this is a total 252. Then xi minus 2.7 into 7.29, 5.7 into 32.9. Now all these totals I am doing here. This is 200, 228. అర్థమైందా? Any doubts ఉన్నాయా? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. 173, 200, 356.1, 252, 228. Formula is xi minus x bar is xi x bar is 228. Xi minus x bar whole square is 356.1, and that is 252. Value correct కాదా చెప్పండి fast. Correct, sir. 0.7611. Is a positive correlationship or negative correlationship? It is a positive correlation. Why it is a plus? It is a R value is under the condition of plus. So that is a student mathematics relationship is strong positive correlation. Why? Because 0.0761 not. It is only 0.761. That is, you can write only positive correlation or strongly positive correlation. Clear? Yes, sir. Any doubts? No, sir. So another question we are going. From the data given below, R is equal to 0.5, summation of x by 120, standard deviation y 8, standard deviation, summation of x square 90. When x and y are the deviation from the arithmetic mean, find the number of items in. See here. If x, y and deviations are arithmetic mean, x is equal to x minus x bar, y is equal to y minus y bar. So summation of x by summation of which one? Summation of x square ఎంత ఇచ్చినాడు వీడు ఇక్కడ? 90. Summation of x, yes. Just wait. Summation of x minus x bar, summation of y minus y bar is equal to summation of x square. Correct? Yes, sir. So summation of x minus under the value is equal to 90. So standard deviation y formula in the 1 by n y minus y square ఎంత ఇచ్చాడు వాడు?
8 ఇచ్చారు. 8 ఇచ్చాడు. ఇక్కడ ఇచ్చాడు 8. వెరీ గుడ్. సమ్మేషన్ ఆఫ్ y మైనస్ y హోల్ స్క్వేర్. ఇచ్చాడు 0.5 128 60 90. ఇది ఎట్లా తీసుకున్నాడు 64 ఎన్నో? అంటే ఈ రూట్ అటు వెళ్తే స్క్వేర్ అవుతుంది కాబట్టి వెరీ గుడ్. ఏమైంది ఇక్కడ? రూట్ ఎగరగొట్టాము. ఇక్కడ రూట్ ఎగరగొట్టామా లేదా? 1/n ఎగరగొడితే 8 64 n అయింది. అవునా? మళ్ళీ ఏం చేసాము? ఈ 1/n ని క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే n ఇటు వస్తుంది. అవునా? సమ్మేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఎంత ఇచ్చినాడు? 90 ఇచ్చినాడు. 90 డైరెక్ట్ ఇచ్చినాడు. సో కోవేరియన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై సమ్మేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై సమ్మేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ బార్ బై వై మైనస్ వై బార్ ఎంత ఇచ్చినాడు ఇక్కడ? 120 ఇచ్చాడా లేదా? 120 ఇచ్చారు సార్. ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ బార్ ఎంత ఇచ్చాడు? మైనస్ ఎక్స్ బార్ 90 ఇచ్చాడు. ఇచ్చారు. ఇదెంత ఇచ్చాడు? 64 ఎన్ని ఇచ్చాడు? వై మైనస్ వై బార్. చేసి చెప్పండి ఎంత వచ్చిందో నాకు ఆన్సర్. ఈజ్ ఈక్వల్ 0.5 అండి. r is equal to 0.5 120 by under root of 6 under root of 90 into 64 n is equal to 0.5. ఇక్కడ రాసాం 0.5. n is equal to ఎంత? అండి ఎంతసేపు n వాల్యూ కనుక్కోవడానికి? వచ్చిందా లేదా? 10 సార్. రాకపోతే చేయండి, రాకపోతే మళ్ళీ చూద్దాం. ఓకే. ఓకే సార్. Correlation coefficient for a bivariable frequency distribution. This is the definition calculation of the correlation coefficient of bivariate frequency distribution. When data are considerably large, they may be summarized by using a two-way table. For each variable, suitable number of classes taken, keeping the in the view same. Consideration as the same unvariant case. In case the n classes, that is x into mn classes and y, there are m into n, that is a matrix form, m into n cells in the two-way table. By going through sets x and y, we can find the frequency for each cell. Those who set all frequencies, they define a bivariate frequency distribution. The column totals or rows totals give us the marginal distributions x and y. A particular column or row will be called as the conditional distribution of y. Given x and y, x were given respectively. That is summation of f of x comma y is equal to gy. We are taking here. This is the fundamental, the sum of the frequencies along with the row. Summation of f, summation of y f of x y is equal to f of y. Sum of the frequency along with the column, summation of x and summation of y f of x y. Tipi rastuna, summation of y, summation of x, that is f of x y. Raskocha leda multiplication law. Then you have summation of x f of x is equal to summation of x g of y is equal to n. So x bar is equal to summation of x, summation of y. X is constant, x f of x by 1 by n. ఇంతకు ముందు రాసినట్టే 1 by summation of x తీసుకున్న y రాస్తాను ఇక్కడ, x y f summation of f of x y 1 by n summation of x f of x.
కింద కూడా ఎట్లా రాస్తాం 1/n summation of x summation of y f of x y 1/n 1/n summation of y. సో y ఇక్కడ y తీసుకుంటే కింద ఇక్కడ x తీసుకున్న y తీసుకున్నాం y తీసుకున్నప్పుడు x తీసుకుంటాం దట్ ఈస్ f of x y by 1/n summation of x y gx. Just a minute. సో ఇక్కడ 1/n summation of x తీసుకుని ఇక్కడ x తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ ఏం తీసుకుంటున్నాం y తీసుకుంటున్నామా లేదా ఇక్కడ y తీసుకుంటున్నప్పుడు x తీసుకుంటున్నాం 1/n x j y g y x f x j y g y both are same. The standard deviation of x square 1/n summation of y x square f of x minus of x power minus 1 2. So the same values. This is the operation table take here. చూడండి ఇక్కడ x సిరీస్ లో ఏం తీసుకున్నాం x1 x2 xi xn. y సిరీస్ లో ఏం తీసుకున్నాం y1 y2 yi xi తీసుకున్న పాయింట్ ఏమొచ్చిందో చూసారా ఇక్కడ మీరు మిడ్ పాయింట్ f of x y వచ్చింది చూసారా xi yi తీసుకున్న f of x y వచ్చిందా లేదా yes sir g of y is equal to summation of x f of x y వస్తుంది ఇక్కడ అట్లాగే హలో total frequencies of x f of x is equal to summation of y f of x y the fundamental has been written. ఈ టేబుల్ వేయాలి టేబుల్ వేస్తేనే బైవేరియటీ ఫ్రీక్వెన్సీ టేబుల్ అర్థమవుతుంది ఇంకొక the following table gives according to the age frequencies marks obtained by 100 students in the intelligence test. ఇది ఎలా ఇచ్చాడు ఇంటర్వెల్ రూపంలో ఇచ్చాడు అవునా sir yes sir మధ్యలో డాష్ ఇచ్చాడు అవునా కనుక్కోమంటున్నాడు 50 60 60 70 అవునా yes sir yes sir ఇక్కడ చూడండి 10 20 ఎంత ఇచ్చినాడమ్మా 10 20 4 ఇచ్చినాడు 2 ఇచ్చినాడు ఇక్కడ ఏమి ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఐఫోన్ పెట్టాం ఈ 8 ఎలా వచ్చింది చెప్తారా నాకు 8 4 ప్లస్ 4 చూడండి 4 ప్లస్ 2 ప్లస్ 2 ఎంత 8 sir 8 కరెక్టా yes sir మరి పక్కన 0 ఎలా వచ్చింది సార్ ఎక్కడ 8 అడుగుతున్నారు సార్ టోటల్ లో అడుగుతున్నారా ఇక్కడ అడుగుతున్నాడు ఇక్కడ ఆ 8 అనేది ఇక్కడ u ఉంది కదా సార్ -2 ఈ పైన u -1 ని -1 వాల్యూ -1 వాల్యూ -1 0 1 2 వినండి నా డౌట్ రేజ్ చేస్తున్నాను 18 19 20 21 ఇచ్చాము అక్కడ 8 ఎట్లా వచ్చింది 8 u ఇంటూ v ని మల్టిప్లై చేశారు సార్ ఇక్కడ -1 -2 ఇంటూ 4 -1 ఇంటూ -1 -2 4 -1 ఇంటూ -2 ఎంత 2 -1 ఇంటూ -2 2 2 ఇంటూ 4 8 then next one 0 2 into 4 8 very good Jyoti. Then what we have to take here -1 0 1 2 ఎందుకు తీసుకోవాలి అదే టేబుల్ అర్థమైంది కదా సార్ ఎలా తీసుకోవాలి అనేది just wait. The second midpoint taking as 0. The second midpoint as taking ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన విలువల్ని సెకండ్ వాల్యూ 0 తీసుకుంటాం ఇటు వస్తే -1 -2 వస్తుంది ఇక్కడ వస్తే 1 2 వస్తుంది క్లియర్ దాని ప్రకారం ఫామ్ చేస్తాం టేబుల్ ఫామ్ చేసి వచ్చిన వాల్యూస్ తో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఏమన్నా ఈ ప్రాబ్లం చేయండి డౌట్ ఉంటే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా ఓకే సార్ 12 11 10 మంది ఉన్నారు ఆల్రెడీ 3 వెళ్ళిపోయారు రూపా తేజస్విని జ్యోతి లోకేష్ సుమయ్య సూర్య ఆల్ ఎనీ డౌట్స్ ఆస్క్ ఎనీ డౌట్స్ ఆస్క్ మీ హలో ఎనీ మోర్ డౌట్స్
సార్ నో డౌట్స్ ప్రాబ్లం చేశాను సార్, వచ్చింది కానీ మీరు ఇప్పుడు అన్నట్టు అలా ఎందుకు తీసుకోవాలనేది చెప్పాలి సార్. ఓకే, వెరీ గుడ్ పోతున్నాను నేను ఇక్కడ చూడండి. సపోజ్ బాబు ఎవరైనా మ్యూట్ చేస్తే మళ్ళీ అన్మ్యూట్ చేస్తున్నారు. అన్మ్యూట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. Mute all of you, mute. Yes. Jyoti, see here. Suppose the bivariate data XY represent two-way correlation table. There are M classes Y placed as horizontal line, N classes X long vertical. The frequency individual lying here, ith and jth cell. ఇట్లా గనక మనం గనక 4 సెల్లులు గనక ఇచ్చినట్లయితే 1 2 3 4 సెల్స్ గనక ఇచ్చినట్లయితే సెకండ్ కండిషన్ we are taking 0. జ్యోతి, ఐఎమ్ ఆడిబుల్? ఇలా 5 కండిషన్లు ఇచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తాం? ఇక్కడ దీన్ని 0 చేస్తాం అమ్మ. సపోజ్ 22 కూడా ఇచ్చాడు అనుకో ఇక్కడ. సో ఇది 0 చేసి -1 1 2 దీన్ని 1 2 చేస్తాం. క్లియర్? సో చేస్తాం. డోంట్ వరీ. దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ ఫండమెంటల్ ఆఫ్ ఫస్ట్ యూనిట్. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగొచ్చు. ముందుకు పోదాం. కోమలి, ఎనీ డౌట్స్? నో సార్. సో నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి పర్ క్లాస్ 2 యూనిట్స్ చెప్తా. ఓకే సార్. ఎందుకంటే 12 యూనిట్లు కావాలంటున్నారు కదా మీరు. చెప్పండి సార్. చెప్పండి. కాబట్టి ఇవాళ కొంచెం స్లోగా చెప్పినా, స్పీడ్గానే చెప్పినా, స్లోగా ఏం లేదు. నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి మీరు సెకండ్ అండ్ థర్డ్ యూనిట్ నెక్స్ట్ వీక్ చదువుకొని వస్తే ఐ విల్ క్లారిఫై ద డౌట్స్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ప్రాబ్లమ్. సెకండ్ యూనిట్ లో చూడండి, నేను మళ్ళీ ఒకసారి స్క్రీన్ షేర్ చేస్తాను మీకు. నేను ఒక్క నిమిషం, ఐ విల్ షేర్ ద స్క్రీన్ హియర్. జస్ట్ ఎ మినిట్. Just a minute, stay on the line, all of you. ఈ యూనిట్ లో స్కాటర్ డయాగ్రామ్ ఫస్ట్ చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లం మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి. వింటున్నారా? వినాలి, మీ గురించే క్లాస్ తీసుకుంటున్నాను నేను. అయినా 9 మంది వచ్చారు క్లాస్ కి, మళ్ళీ రిజల్ట్ రాలేదంటారు. చూడండి, స్పియర్మాన్స్ ర్యాంక్ కోరిలేషన్ నెక్స్ట్ వీక్ లో. స్పియర్మాన్ ర్యాంక్ కోరిలేషన్ 1 - summation of I = 1 to di square n into n square 1. ఈ థీరం చదువుకోండి, థీరం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ర్యాంక్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది టేబుల్, ర్యాంక్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది టేబుల్, when the ranks given, when the ranks are not given. ఇది సెకండ్ యూనిట్. ఇచ్చినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది, ఇవ్వనప్పుడు ఎలా ఉంటుంది చూద్దాం. లిమిట్స్ ఫర్ ద ర్యాంక్ కోరిలేషన్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఎలా ఉంటుందో నెక్స్ట్ వీక్ ఇది చెప్తూ థర్డ్ యూనిట్ లో కోరిలేషన్ రేషియో, ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థర్డ్ యూనిట్ కూడా. ఇది రెండు చదువుకొని రండి. వీ కెన్ డిస్కస్ ఆన్ నెక్స్ట్ సండే. ఓకే? ఓకే సార్. ఎనీ డౌట్స్? మ్యాథమెటిక్స్ ఎంతమందికి ఉంది? అందరికీ ఉంది సార్. వెరీ గుడ్, గో హెడ్. తెలుగు మీడియం ఎవరు ఉన్నారు మ్యాథమెటిక్స్ లో? హలో, తెలుగు మీడియం ఎవరు ఉన్నారా? ఆల్ ఆర్ ఇంగ్లీష్ మీడియం. ఓకే. వై? బికాస్ ఐఎమ్ టేకింగ్ తెలుగు మీడియం. సార్ ఇంగ్లీష్ మీడియం తీసుకోవచ్చు కదా సార్. వినండి, తెలుగు కావాలంటే ఇస్తా. ఓకే? ఓకే సార్. థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఆఫ్ యూ. నెక్స్ట్ వీక్ మీట్ సెకండ్ అండ్ థర్డ్. అడగండి. ఎనీ మోర్ డౌట్స్ ఆస్క్ మీ. నో సార్. సో థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. Thank you, sir. సార్, హలో సార్. హలో, చెప్పండి, వింటున్నా, చెప్పండి.
సార్ ఇది ఎగ్జామ్ డేట్ ఎప్పుడు వస్తుంది సార్? చెప్తా టైం ఉన్నది ఇంకా బాగా. జనవరిలో ప్రాక్టికల్ క్లాసెస్ ఉంటుండొచ్చు. చెప్తా నేను. సార్ I will ఇది I will ప్రాక్టికల్ intimate. బుక్స్ I ఇస్తూ will ప్యాడ్స్ ప్రాక్టికల్ బుక్స్ ఇస్తారు. I will intimate in the group. Okay. Lokesh, any updates? I will intimate in the group. Okay. Lokesh, I will intimate any updates. Okay. Hello. Hello. Any more doubts? Ask me. I will clarify. Shall I leave? ఓకే సార్. Right. Tomorrow. Bye. All the best. థ్యాంక్ యూ. एक కొత్త వేరియంట్ आरबी होता है आरा चंद्रबाबु फॉलो आया होता है डिसीज डिसीज కూడా यार इतना अगर कौन कर ले डिसीज काय काय यार डिसीज एक्स डिसीज